Всем привет, друзья! Алана Уэйка 2, поехали. I'll work the next steps out on the case board. Так, а если мы хранилище, контейнер, где мы находимся? Блин, я бы перешел бы к Алану Уэйку по-хорошему. Где наша сохранялка? Ладно, поперли дальше, хрен с ним. I'm sorry about your brother, Elmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. Так, разработать новый план, поговорить с Кейси, поговорить с СТВС. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Блин, как дробовик бы взять меня? Кот. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. I had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. Yeah, you got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Так, изучить документы, обнаруженные в камере. Так, нам бы по-хорошему бы переместиться бы на Алана Уэйка бы. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Так, Сага, по-моему, очень важно, чтобы Логан, взрослея, видела, как ты занимаешься любимым делом, тем, что у тебя получается. Это многому научит ее. Как и сейчас. Порой ты будешь сомневаться в правильности своего выбора, в своих способностях и даже рассудке. И тогда тебе
Когда тебе казаться, когда тебе будет казаться, что все плохо, доверься себе, не забывай любить себя так же сильно, как и твоя семья. Может, ты и не будешь идеальной, но я знаю, что ты прекрасно со всем справишься. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Блин, а если это дочка, это она и есть. Так, страница рукописи. Кейси. Скретч. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Scratch was pretending to be awake, manipulating me. What does he want from me? No! I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Так, ну что? Нам надо изучить документы обнаруженные в камере. Стоп, а где камера-то? А, камера здесь. The lake is a gateway to the dark place. Так, 13 сентября, приблизительно 7 часов. Показатели, поступающие из наблюдательного пункта на озере Калдрон. В известной нам на зоне соприкосновения и предполагаемые источники превысили допустимый уровень. Попытки связаться с исследовательским объектом оказались безуспешны. Подтвердить события на месте невозможно. Незамедлительно начаты процедуры экстренного реагирования. Ведущий агент СТВС возьмет на себя руководство расследовательской группы Бета с удаленной оперативной базы. Данные изъяты. Все оборудование связано с тенью. Одобрено к применению в полевых условиях. Цель – подтвердить факт активного события. Если на месте протекает активное АМС, группа определит его категорию и степень интенсивности. Сведет к минимуму его влияние, попытается ограничить и ликвидировать источник. Если АМЦ обнаружено не будет, группа проверит оборудование для наблюдения, осуществит общий осмотр зоны и выяснит статус домика у озера, размещенного в нем персонала. Дополнительная информация. В регионе действует культ дерева, данные изъяты, и Алан Уэйк числится пропавшим без вести. Так, что за вторая улика? What the hell is a para-utilitarian?
Так, краткий обзор находит. Согласно с отчетом, объект представляет собой выключатель для лампы с присоединенной к нему остатками перерезанного кабеля. Из свидетельских показаний следует, что при использовании параутилитом объект приобретает способность менять реальность. Изменения зависят от данные изъяты. Анализ эффекта объекта затруднен тем, что сложно изолировать влияние зоны соприкосновения, ответственной за повторяющийся АМС. Все известные нам случаи применения объекта относятся к территории вокруг зоны соприкосновения. Без дополнительной информации мы не сможем выяснить, усиливает ли объект эффект зоны соприкосновения, зона соприкосновения эффект объекта, и существует ли вообще какая-либо зависимость. Так, вывод. Существует вероятность, что выключатель представляет собой предмет сила, но точная классификация только на основании свидетельственных показаний не представляется возможной. Для определения класса объекта и описания его эффектов требует полноценное изучение и испытания. Ладно. Так, синограмма показаний субъекта. Алан Уэйк, потенциальный параутилит. Так, ладно, я, короче, промотаю. Все это долгая полемика. Так, еще один. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Так, кому интересно, будет сами поставьте на паузу и почитайте. Так, разработать новый план. Блин, наверное, обратно надо вернуться. Что? I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Braight-Fолls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Braight-Fолls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just the name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Чего? Так, подождите, а где они сами? The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine.
The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Так, освободить Уэйка из опеки ФБК. I already took care of all this. Чего? Хера себе. Так. Освободить Уэйка из опеки ФБК. Что здесь произошло? Такую одержимый надо... Так, сосредоточиться. На управление шерифа напали. Что с Уэйком? Так, закрыли Уэйка в камеру. Они считают, что он... Так, нет, дверь... Дверь камеры. Чтобы выключить замки, нужно подать питание. Так, дальше что? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Так, где Уэйк? А, Scratch или Уэйк? Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Да неужто? Так, Кейси, тварь, напавшая на Кейси, носила лицо Уэйка. Уэйк я не видела. Им все это время притворялся Scratch. Так, что там? Как спасти Уэйка? Так, досье ФБК об озере Калдрон. Озеро Калдрон, туда надо лететь. I need to know what information I can still trust. Так, щелкунчик еще работает. Так, как спасти Уэйка? Ёб твою мать, сколько тебе тут дел тут? Так, пока пусто. А. Досье. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time,
Wrong place. Time to go, Yaku. A job half done isn't done at all. Nightingale became a taken because the Bookers interrupted their ritual. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Так, культ дерева, блин. Так, Илма Нэнгел уже был одержимым. Ритуал культа должен был его остановить, но его прервали. Хрена себе, куда нам его запихать? Так, цель культа Think может быть. Saga. Психология. Блин, непонятно. Keep trying. О. Так, культистам не удалось разобраться с Нангелом, потому что букеры помешали им провести ритуал. Так. Почему не хотят убить Уэйка? Культисты считают, что одержимые появились из-за Уэйка. Уверен, что убив его, остановит безумие. Doesn't make sense. Так, Скретч. Так, еще одна улика осталась. Так, Илма. Культ дерева выбирает только тех, кого уже совратила темная сущность. Их задача защитить свой дом. Угу. Так, ритуалы должны были помогать. Ритуалы должны были помогали убивать одержимых, а не создавать их. Ага. Цель ритуала — убить одержимых. Так, тут что у нас? Так, досье ПБК Щелкунчики, его паранормальных особенностях. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Так, агенты ПБК привезли мощный источник света, чтобы справиться с содержимым. The dark presence is vulnerable against bright light. Темная сущность носит At яркого least that света. makes sense. Так, синхрон найден в лесу рядом с Брайт-Фоллс. Так, дети синхронные. Брайт-Фоллс, блин. Так, у нас еще история.
Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Так, разработать новый план. So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Так, ну что нам делать дальше? Заработать новый план, цель 1. This is the kind of case my ex hated. The ones that might kill me. That's funny. The cases that might kill me were my ex's favorite. Так, давайте-ка, короче, перейдем мы. Кофе. Обслуживание. Блин, а куда же нам теперь идти-то? Не пойму. Стоп. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Блин, надо, походу, перейти надо на этого, на Алан Уэйка. Может быть. Где переход, пока не пойму. Коробка. Блин, походу, наверное, нельзя сейчас переходить. Ой, что трясется все. Так, объект наблюдения Алекс Кейси. Объект наблюдения физически слабый. Не понимаю, где находится, что с ним произошло. Сотрясение мозга. Симптом исхода. Начальной стадии трансформация в темных. Вероятно, подвергся влиянию тени. Требуется подтверждение. Очень понятно. Блин, ячейку бы лучше дали бы. Алекс Кейси. Так, тут мы уже были.
Так, ящичек. Что у нас тут? Один. Блин, хрен его пойми. Че, все, что ли? An electrical lock system with no failsafe. Smart. Чего? Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. Так, чтобы отключить замки, нужно подать питание. Сблизительность? Нет, не то. Так, СТ собака классифицировала щелкунчик как паранормальный объект. Они считают, что он наделен силой. Oh. Вот, спасение The Уэйка. clicker can fix this. But I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Так. Все, спасти Уэйка. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Так. Все, план разработан. Пойдем поговорим. I'm so sorry. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. Wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back.
You sure you have it all figured out? I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Так, провести ритуал на озере Каудрон, отправиться к озеру Каудрон. Угу. Хорошо. Так, ну что, пора открыть дробовик. Друзья, здесь, чтобы открыть дробовик, надо изучить пару книг и вот Hey, это. Alex, it'll be easier on you to ride with us. We'll have waterfront parking. Вот I эту like the надпись. sound of that. Так. Надпись. Опля. 7, 2, 3. Запоминайте, друзья. Чтобы получить дробовик в полицейском участке, наберите 7, 2, 3. Он ваш. Да, только как мне его запихать, блин. 7, 2, 3. Стоп. Нам бы ящик бы найти. Ящичек. Куда бы нам это все списать бы? Короче, ну, давайте, наверное, арбалет, наверное, уберем. Так, сейчас мы найдем комнату, где там можно скинуть все это. Блин, где же та комната? Мне придется вниз спускаться. Так, теперь давайте арбалет убираем. Так. Раз арбалета не будет, то стрелы нам тоже пока не нужны. Так, это мы подвинем сюда. Это мы возьмем. И как бы пока все. I'm sure Sheriff Breaker wouldn't mind me borrowing this. Четко. Чуть патронов маловато, правда. Так, быстрое сохранение. Что надо? Отправиться к озеру Каудрон. Все понятно. К тачке идем. Точили. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The
is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider. A lake of darkness. Bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still got it. Блин, да где карта? Ага, назад надо идти. Pick up. David, please pick up. David, it's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me, then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. Так, берег реки. Подождите. Так, ритуал на озере Калдрон. Так, добраться до берега озера. Угу, вот он берег озера. Все понятно. Так, не понял. Ага. И чё? Что ни хера не понял я. This is not the right way. Понятно. I have a case to get back to.
Бля, меня нельзя было взять тоже. Чего? А, хаос на озере Кан. Бесчисленно в темном коттедже поздним вечером неизвестный попал на отдыхающих. Так, виртуальная чемпионка по выпечке из Брайт-Фоллс. Правда ли походы помогают от депрессии? Ну, вообще замечательно. Всякий хлам здесь. Торпедо один пропавший доберман. Так, чуть не понял я. Непонятно, куда тут идти. Так, вроде правильно. That must be torn out in. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! The boss is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Odin's got a killer chorus! Come save your soul, awake new and whole. By name I will summon him. Tree! Tree! What tree? There's no tree in the song! Who the fuck put the tree in the middle of the road? We're not on a roll. Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro! Metal to the pedal! Yeah! Very rock and roll way to drive. Так, что дальше? Елена ведьма. Так, получается нам, скорее всего, сюда. Так, дерево перекрыто. Так, и что дальше? Дерево перекрыто. Как вообще попасть? Странно.
Так, 6 плюс 2, 8. Another one of those cult boxes. Блин. Камень, камень, дерево. Так, камень, камень, дерево. Камень. Где еще? Блин. Три. Чего, блин? 6. Что 3, 8. Не, нихера. Так, 6. Шесть плюс 2. Что-то непонятно. Два плюс 3. Блин, ладно, хер с ним. The lights in the containment cellar good to go, Anderson. Great. A Torah in there yet? The two golden oldies, oh, they're here. And they bought moonshine. I love them already. They're a lot. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. Замок нужен. Охренеть. One, two. One, two. How you feeling tonight, children? Drink water from the lake. There's a rhyme over here. All around you. Так, птица для света, 2 птицы для тьмы, 3. 3 для боев, 4 для борьбы, 5 для... Блин, что за херня? Солнце, кукла. Ломать. Так, правда ли вымысел? Блин, нихера там сколько этих. Doesn't look right.
А, стишки на озере. Нет. Странная кукла. Нихера их сколько. Так, что у нас тут с патронами, вообще непонятно. Testing. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here. Hey, where are my chimes? I threw them out. Chimes are not rock and roll. Yeah, they are. Hey! If I'm you know here! how to use I'm them. here! Let's get ready! Anderson, we've set up a control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. Grandpa, Bad news. you signal me when the Блин, song is патроны done, где? and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Hello, Colgan Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite Че, их до хера сейчас будет? Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Бля, что надо сделать? Хера себе. A whole lot of paranormal crimes happening right now. That's fucking awesome. I want a t-shirt. Show's drawing a crowd. Taken incoming, Anderson. Бляха-муха. They're coming. More Taken on the way.
Why didn't it work? I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. Блин, ни хрена себе. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out. Still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alana Uweyka. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alana Uweyka, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it.